Ya jule tugun tene iu ngata video sumpa no dring dring I video nang ngata tobacco mosaic virus isko ngata silche zenok tobacco mosaic virus ngata I short form nang TMV anzan wala I tobacco mosaic virus pota ke nang virus shigno kaw ke nang da plants ngune nang mashnte ngata diseases ko shono plants ngune nang infect chono tene disease ko shono wala tena nata tobacco te fezertano chezena I virus po goma ata extract chozana discover chozana ata tobacco plants ina nata ke nang extract choz kya tobacco plants ke nata ke nang discover choz kya khala tena tola mosaic zena ata chezana generally mosaic zena somewhat irregular patches hagole irregular zena ata ke nang regular metken irregular ngata patches zena zertano ata jese ngata surface leafy surface pe ngata chiton shik dead tissue ji ngata irregular structure na to ngata mosaic zano mosaic pattern hagole te fe ngata kenan tobacco mosaic virus zertano ya TMV zertano song tobacco mosaic virus ngata discovery scholar shik sin na halale kazuk shangata discover sons kya kwe historical background chi dukta na TMV is the best known and the first virus to be discovered hagwale TMV yani tobacco mosaic virus bukhena ta sangma sandirin sukpe best studied ngata best known virus pono ka ngata detail in study chuskya and it is the first virus to be discovered I virus bukhena sangma sangata goma discover chukani ngata virus po inoglo hagwale it is a cylindrical rod shaped virus that affects all dicot plants of which most important are tobacco and tomato, but it does not affect any monocotyledonous plant. So, it is a cylindrical rod-shaped virus. ngata I virus po kazuk shut kya ngata cylindrical rod shape. Yani ngata rod kazuk shundu gala iron rod ngata altana tena चलता wooden rod चलता ना उन्ने जोस्तात क्या road जोस्तात क्या गला लेकिन ma small microscopic in size virus sama ada microscopic size no even ngata ke na microscope na tho amano khala so basang ma chunut ke lekin shape ngata ke na rod shape helical virus no hagwale I ka ngel tak diagram jita se duale green color ka ngata ke na brown color rod shape structure je ote un ngata ke na kwe structure bono rod shape single rod it represents a single virus particle hagwal onna rod shape pota chek chenmo chuselta champo tenne ngata yok second ngata diagram bolta na yo at kan ngata yellow color du gale I jung bin ngata RNA pilok pe ngata capsids dise ka ngata proteins no so yu ngata kena inna TMV tobacco mosaic virus bu kena ta chenmo chuse ngata magnify chuse ta champo uzuk singa ta thon hagwal and this virus it affects all the dicot plants dicotyledonous plants sam shigyo nang te changme nang ta affect chwet kya infect chwet kya tena na ta tobacco na tomato nang khena ta specially nga ta khena ma shanti disease ko chwet kya hala I virus pus khena ta monocots plant जैसे nga ta grasses menu wale grasses nga ta monocots no pa wheat no ya nga ta barley no te sama ta monocot no ote chok singa ta plants kuni nang monocotyledonous plants nang infect chwa mano lo so ama sonle ta discovery sperata champo TMVC discovery ngata ta champo ten ta scientist khachi kya kai contribution bokhena mama po kala tena na ta khena Evanovsky na Bejurin zerkan ngata scientist kuni khena koi contribution mama po kya so ale so sangma sanskon la discovery nang Adolf Meyer zerkan bota 1886 nang khwachi thonskya ki tobacco plant si khwe leaf si kangata mosaic pattern si thonskya hagole तो ये मोज़ेक पैटर्न बहुत चिन्ह हाला या वायरस जैसे ना या आता बैक्टीरिया जैसे ना चीज जैसे जगह में चांग यूज में क्या करते टाइम का तेर दिन आता है ना डी एवानोव्स्की 1892 क्वेची चुस्किया he demonstrated that the extract from the infected tobacco leaves were still infectious after filtration through bacteria proof filter bacteria proof filter chi nota filter jig no ka kana nata kina bacteria man gata filter cho bo the bacteria te filter chama no hala te filter mana pas chama no bacteria proof filter no लेकिन
ओते टबाको प्लांट इन गाता एक्सट्रैक्ट को फिल्टर चो जंपो ते causal organism bo ta ngata virus no zakam pata me kya te time ka so the causal organism bo infectious organism bo kena bacterial proof filter yana ngata kena pas chet kya so sitting na ko kena yang ngata kena healthy tobacco plant ja kena infect chot kya ha gole tyo ngata kena ma discovery shin mo jin kya Evanovsky zakan mo ngata kena discover chos kya tertina ngata kena Martinus William Beijering hala M.W. Beijering 1898 nang cause Jesus kya khala cause ke na virus jin chis ngata ming ta sia ote infectious agent bola ka jis ngata ke na mosaic pattern yo chu thala tobacco plants na ote ngata virus jin chis ko ming ta sia plus which is kya he was able to demonstrate that the extract was able to migrate in an agar gel and retains its power in infection kwe ke na ote tobacco plants ngata extract ko agar जेल जिका बोरा चंपो ते agar जेल बना गता के ना ते फिल्टर पो पास छत क्या गला प्लस agar जेल ना पास नो सिटिंग नंग के ना क्वे द पावर ऑफ इन्फेक्शन यानी गता हेल्दी प्लांट जिका इन्फेक्ट हो जास पो के ना माबुदत क्या हा बोले दैट मींस क्वे पावर ऑफ इन्फेक्शन बो के ना ता रिटेन छत क्या तेने क्वे युले चीज क्या contagium venom fluidum चीज ना ता फ्लूइड पो पास क्या तेना फ्लूइड पो जैसे ना ता के ना इन्फेक्ट छत क्या हा बोले contagious and infectious venom ngata poisonous zertano fluid zertano hagwale so infectious ngata ke na soluble agent jino ka jese ngata ke na color thing na kwe ke na virus and chis ming tas kya tene auto ke na ta tobacco mosaic virus as a discover sons kya hagwale tena chola ngata ke na Stanley in 1935 he isolated the crystals of tobacco mosaic virus yani tobacco mosaic virus pota crystallize chwangenet kya ha gole kazuk shangata khena dakse crystal jaw dhala dakse ngata sugar in no ya salt in no crystal no ot etsok langata khena I virus po khena ko gomarang crystallize chwangen kya de you khena kyan ma mata discovery nang contribution chen mojing no hala tene ko uses kya kingata tobacco mosaic virus po khena ta crystalline nature duk hala paracrystalline in nature duk ko crystallized chungen duk jiskya so ale then Takashiki and Rowling zekan bos ngata ke na ko physical ngata feature baga juk shotala tyo ngata kyan discover chos kya tena cholata CA night zekan bos ke na ta I tobacco mosaic virus na ke na ta goma rangada amino acids 16 amino acids ko ngata discover chos kya hagwale tertina ta kule ma discover chen sons kya during stage ka ta kena tobacco mosaic virus bu kena ta well studied ngata plant virus no so ale tene systematic positions tanata tobacco mosaic virus start chono ata realm nampo ka ata ribo various ano hagwale kingdom no ata orthonaveri phylum bonata Citrinovera cota class bonata Alsuviricetus order bonata Martili varials family noata Virgiviridae genus bonata Tobacco virus species bonata kena tobacco mosaic virus no hagwal you mata systematic position bono ina manga especially kwe genus bo Tobacco virus and species tobacco mosaic virus bo kena itu chuche no main bo Terkanata structure of tobacco mosaic virus ingata structure is where ta champo TMV tasan nazasmena it is in rod shaped hagole rod shaped kya helical RNA virus hagole rod shaped kya ngata aran rod choksig ngata khena wooden rod choksig helical nge ngata zes mi karta helical virus spherical virus and helical sanchi kya kwe proteins na RNA un khena ta helical spring chokse ngata khena arrange shows to kya te ngata helical virus gato RNA virus means kwe genetic material bo mata genetic material bo kena I tobacco mosaic virus na kena RNA hote no hagole ribonucleic acid DNA me no RNA hote no so that is why the tobacco mosaic virus is known as rod shaped RNA virus it is very resistant virus you know it can withstand desiccation of 25 years or more
yani ngata long issue sang ma kenang ko extreme climatic condition ngata I virus po dugna hagwale plus it occurs in very high concentration in plants ngune na jese ngata jano chezana I virus particularly ngata plants guna infect chano so plants ngata kenang mama po ko concentration thobano. Then the thermal inactivation point of the virus is 90 degrees Celsius. That means E virus po kalte ngata inactivate chuen samna ngata kill chuen samna then 90 degrees Celsius ngata temperature sukpe heat up chuna hala 90 degrees Celsius sukpe ngata E virus po heat tama then E virus ngata proteins gun RNA ngata kena denature chano then virus po ngata kena death chano. Ta E diagram paging jalta na ये रोड शेप दु गले रोड शेप्ड हेलिकल स्ट्रक्चर्स ngata sna naltan tanok onna ngata chenmo chwa japo tene ingo chongata diagram bonok with its RNA in the center helical RNA and surrounded by the proteins hagole proteins gun ngata capsids ke capsomers kala ngata zerepin so te proteins covering un ke ngata ikayot kya. Tobacco mosaic virus TMV is consist of centrally located single stranded RNA RNA होत क्या लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड हागवले इजुंग बिना केना आता सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते नो and it covers 5.6% total ngata I virus particle equate total body weight या body के biomass total ngata केना 5.6% केना I RNA ngata केना cover chono हागवले then it is involved by protein coat 94.4% जम चुके RNA खतोक पिका बट आता प्रोटीन कवरिंग योताला ओते प्रोटीन कवरिंग बोस के ना जम शि कवर चोनलो 94.4% बो यानी आता मैक्सिमम बो प्रोटीन योत क्या मिनिमम आता के ना RNA स्ट्रैंड योत क्या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA molecules योत क्या as a genetic material. Then the road is considered to be around 3000 Armstrong ngata virus particle chik hala ikangi road chik stan tu gale ingata road chik I road virus particle ngata chik no I road po I se ngata kyan length po cham kyalo 3000 Armstrong is equal to 300 nanometers in machune no agale nanometers ngata spare ta champo machune no so 300 nanometers ngata kyan virus particle chik kya and about 180 Armstrong in diameter tene I road shape hala virus ngata kena koi diameter bo koi jang bo ngata na tene 180 Armstrong atya which is equivalent to 18 nanometer ठीक रहा मैं ले so capsomers samit kyalo ngata tanna azuk pina ngata TMV na 2137 units ngata kena capsomer jotya virus particle chik na There are around 49 capsomers on every 3 strands of the helix. यानी आता ई virus particle का आता capsomers helical form में आता arrange होत क्या बहला helical 3 strands यानी लंपोक सुम आता के ना ई road पर लगाता चक्कर ताना 3 strands जुड़ता नो ओजम शिगी ना आता 49 capsomers जुट क्या लो ठीक है मेरा ले तेने total ngata transa में क्या 130 so ngata ई 130 trans in 49 capsomers 3 trans in yodna their total ngata capsomers per around 2130 ngata chet kya. Then the diameter of RNA helix is about 80 Armstrong the ju ngata RNA helix du gal helical spring form in e RNA hot kya e RNA se ngata ke nang ngata diameter bolta champo khoi jang bo chamshi ge dulta na 80 Armstrong which is equivalent to 8 nanometer ngata ke na jang ji hot kya. Then the RNA molecule lies about 50 Armstrong inward from the outermost surface of the road. Yani ngata I protein singata philo ngata surface pona nanku with some distance jo kya ka RNA yot 5 nanometer ya 50 Armstrong so Each capsomer is grab-like structure containing about 158 amino acids. Ingata capsomers rereltana hala protein sabinu rereltana ikangi capsomer dis te dugale it's rereltana kwe shape gazuk shukya grapes like shape so grapes nge java ton do angur ode shape chigot kya hala oto so rere na ngata 150 amino acids jot kya lo
ote ngata kena protein subunit capsomers rere kena ata grape like structure utya ten nanku ngata kena 158 amino acid source utya gala ten molecular weight sam utya ngata ote capsomer rere se 17000 dalton ठीक है मेरा ले तेना चलो आता ई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जुंग अतकने आता हेलिकल आरएनए केना कोई लेंथ पो रिंग पो ताम शुत्य टोटल लेंथ इंगाता स्प्रिंग फॉर्म में अतकने इंगाता टोटल लेंथ पो 3300 एंगस्ट्रॉम which is equivalent to 330 nanometer ngata khwena koy length utya फिर चिंगाता चपिक शिक प्रोट्रूडिंग utya yani protein coats na philo bing se iltak bing se dugale ote ngata khena protruding ino. The RNA molecule consists of around 7,300 nucleotide base pair. Ngata base pair dangata spare transpin ki cytosine, guanine, thymine na uracil ngata RNA na yon kala. So some ngata nucleotide base pair kyalo 7,300 chik. Then molecular weight of the RNA molecule is 25,000 kilodalton. Yu ngata khena RNA virus ngata tobacco mosaic virus ka khena RNA virus in ओते से ngata khena structural ngata khena features bono rod shape kya jung में आता helical RNA single stranded RNA kya and it is covered by protein capsids and capsomers. Then the next one आता ना cycle of tobacco mosaic virus यानी life cycle ngata aspect ansano replication ngata aspect ansano wala so tsangma sangoma ngata ये plant virus like tobacco mosaic virus pokena ata penetrate channel it penetrates and enter the host cell and their replication completes within the infected host cell goma ata host cell tinanku ko penetrate channel kazu ko penetrate channel surface through agwale host cell inanku leba jampo the protein coat dissociates and the viral nucleic acid becomes free kwe na khatok pinga da protein coat me da sa capsids ote protein coat po capsid po khena metkan chano dissociate chano tene jungat kan ta RNA khena free chano lo the viral RNA moves into the nucleus possibly into the nucleolus ote virus RNA khena ta host cell ngata host cell ote paka ka kwe infectious ala ote host cell nucleus inanku ngata khena move chano so ale then second step bolta na the viral DNA RNA first induces the formation of specific enzyme called as RNA polymerase nucleus inanku asonse ata host cell nucleus inanku asonse na kwe ote RNA viral RNA skera ata protein jik synthesis chono kala ata RNA polymerase jano the single stranded viral RNA synthesize an additional RNA strand called as a replicative RNA ote RNA polymerase protein bo synthesize cho sirting na tene ote viral RNA skena khura tena khuri strand bo use cho se ngata young RNA strand ngata synthesize cho kyo to ngata replicative RNA jano agole third point bolta na this RNA strand is complementary to the viral genome and served as template for producing new RNA strands which is the copies of the parental viral RNA strand ote ngata replicative RNA strand bokena virus is used to anolo as a template strand ha gole template strand ka khena ata young new RNA viral RNA ngata khena strand ngata khena virus RNA strand mo ata synthesize chutya tene continuous ngata synthesis chenchan wala so new RNA virals are released from the nucleus into the cytoplasm ka RNA virus ngata dakse nucleus na synthesize song continuous synthesis changes continuous ngata cytoplasm move chano hagwale tene move chu setina ote cytoplasm RNA virus ngun leba champo tene tyo chi chano ngata RNA ngata strand ngun leba champo te RNA strands po kena it act as an mRNA yani ngata messenger RNA yu chano messenger RNA tRNA and ribosome it sanka logs se ngata virus ngata khena proteins kun synthesize chano hagale tas ngata capsomers ngata khena synthesize chano tene finally ngata khena I host cell nankuga viral RNA ngata multiply song plus kwe proteins kun synthesize song tene niska khena associate chano associate song ngata new virus particle ngata dubano ka ngata khena young cell kun ngata infect chano
No lysis of the host cell as seen in the virulent bacteriophage takes place. ई ngata tobacco mosaic viruses जैसे ngata host cell bo lysis cha choman death cha choman wala. The host cell remains alive and the virus moves from one cell to other cell causing infection, and when transmitted by some means virus infect the other healthy plants. Hagwale. So virus puske ngata host cell bo death choman lekin ko kena philo move son se tene yang ngata new healthy plants unna kena ngata infect chono. So this is a general view of the life cycle of RNA virus. Then symptoms ngata gazuk shut kya plants ngata ये RNA viruses tobacco mosaic viruses ngata infect chua jampo kwe symptoms gun gazuk shut kya. The symptoms is mosaic type nge malo ta sangata mosaic irregular patches type kya. Primary symptoms on the young leaf is faint circular chlorotic lesions. Faint means ngata kya na chik blood type chik. Circular chlorotic lesions. Circular kya chlorotic means chik ngata yellow song se I ngata a diagram में आता ना leaves ngata junga ke nang mosaic type chik irregular circular ngata yellow song se dugale otola ngata chlorotic lesions eta no o song ngata chet kala. With maturity of the leaves, abnormally dark green spots appear which develops into irregular crumble bristle like areas, and while rest of the tissues becoming more or less chlorotic. Hagwale tene kule ngata leaf for mature sensitive na I diagram b kalta na ata chiduk issue ngata kya tissue unke na bilkul abnormally ngata kya na dark green grono ten kule te ngata kya na chigura lo irregular crumble blister like yani ngata death tissue ngata irregular patches type ngata urano yu ngata kya na ko symptoms mune no hala. Then various degree of malformation flows and some leaves exhibit a mild diffuse mottle. Then kule ngata kena leaf malformation chano wala leaf ka ngata kena ko structural section distort chano. Kule ngata diffuse mottle means leaf ngata bilkul khila no wala ngata zuga leaves ngata khilte ko tissues ngata ma death chen chano klo ठीक है मतलब The development of symptoms is governed by many variable factors, of which most important one is a difference in the virulence of the strand. The jam shingata kana kwe I symptoms po yon kazuk shig yon hala te symptoms po chika depend on all sama po o virus strand bo o virus shingata kana kwe strand kazuk shot chezenata tobacco mosaic virus na kana ta strands ma po khala. So virus strand bo kana jam shik pathogenic yo jam shik virulent tezam shingata kena kwe symptoms pangata susore onchana spacing ala. For example, one strand of tobacco mosaic may cause yellow molting of the leaves. Yellow chachono molting chachono hagole tek shingata khilche chachono strand chik cheez. Second strand it may cause necrosis. Necrosis meaning ata tissue death chachuk cheez hagole necrosis means death. Third strand it indicates a gross malformation यानी leaf को completely ngata distort चुस्ता क्या. So different strands is जैसे different symptoms यहाँ क्या हगवाले. So severe strands cause streaking of stems and disease is seldom fatal to the host. कल्तेस ngata yang severe strands जो ना त्यो जैसे ngata क्या ना कोई stem गुनी का ngata streaking चचोनो. Streaking means ngata dark color ngata क्या ना lines or ring biano त्यो ngata tissue death something ngata biano hala streaks. Then seldom fatal to host में ngata host plant if yama fatal eno का जैसे ngata host plant में ngata death छत क्या leaves ngata distort चुआ चंपो plant ना photosynthesis चुआ मायन ना चंपो तेने plants ngata क्या ना death छत क्या हाँ वाले. Then finally ngata क्या ना tobacco mosaic virus सी ngata disease po control चुजेस पे ngata काजुक measure जो क्या. First one था ना seed beds should be located at a great distance from the tobacco warehouse. Karu ngata क्या ना tobacco plants ngata product store चुआ था ला ते क्या ना का ngata क्या ना tobacco plants grow चुचेन ते ngata distance po matharing jongo sano lo चेज़ ना warehouse ngata क्या ना disease po मांग पहुँचे चानो. Seed beds should be free from tobacco refuse. Seed beds का ngata क्या ना tobacco plant grow चुचेन ला ते का
Sngan ni ngata kya tobacco plant si chitong sik yung chumena sngan ni ngata te skambong ya ngata khoi loma butu kan ngata yongo saman ulo teka bilkul ngata clean yongo sano khala beds un free yongo sano. Then seedbed soil should be sterilized by sim. Seedbed soil ka ngata tobacco plants grow jujan ka ngata soils gunino te soil ngata sterilized chogo sano. Sterilized means ngata saaf chogo sano khala te ngata kya na viral ya bacterial metkan chogo sano by streaming chuse. Care should be taken to avoid contamination through hands and cultivation techniques. Ngata lakpan ambo plants gun nen sana ya ngata yang chitong shik tools sing na ponen sana te tools gun ngata lakpan sanitize yong goshas te jase ngata kya na aka infect chamir goshasala. Since the pipe tobacco, cigarettes and chewing tobacco are all sources of primary inoculation, smoking, chewing of a kind of tobacco should be avoided. Cigarettes zara chos ngata kya na chewing tobacco ala ngata takse sotak tamino ote chungun chini khini zirkan ngata kya na on infection kya viral infection so kya la tyon ngata tobacco ka grow chotte ka ngata mi phangches. Susceptible host weeds and otherwise in which virus may harbor should be destroyed. Ngata susceptible host ka host pe ngata kya na virus gyospa onchot hagole plus yang ngata kya na weeds to kauri ngata kya na tobacco yong sorry e virus mata yong shichano so ote weeds kun ote susceptible host ngata metkan choches ka ngata tobacco plant grow choche. Previous year's plant debris should be destroyed by burning. Snanma ngata plants si chitong protect lusino tyo ngata kya na meatuk se metkan choches. Disease plants should be removed and burned to stop further spread of the disease. Kaltes ngata ote cultivated land bika tobacco plant jo to khachik ke nang marshinte khatte ka ngata infection so na te ngata ke na phut te ngata ke na metkan choches burn choches hala so that young un ka ngata ke na felai micha. And finally growing resistant varieties produce good results. A resistant variety yani ngata ke na tobacco plant singata isuk variety ngata produce choches ka ngata virus resistant it hagwale ta sangata plant tissue culture itoro ye different techniques itoro ngata genetically modified plants ngata produce chono so also singata resistant variety plant produce choches kaun ngata kena virus infection ikana ngata kena kong rana protect chungenen hagwel song basang yun ngata kena control measures no so e video nangeja ngata kena tobacco music virus skola detail ngeja basic ha goste do songba sangi chi question yo na chi problem yo nang nga call chu chenok message chu chenok comment box na de chenok next ngata video dasngata yang ngata topic chinente ngata shul chenok so tete chupek thank you so much.